Шо там? It's alive? Пиздец, я не знаю, что за фигня. Что за бред сегодня, вообще непонятно. Почему? Почему танец, ну, норм стрим работает. Что за херня? Очень странно, да. Походу, надо заканчивать шутить про письки на стриме. Тут Twitch меня уже это самое, наверное, намекает, как бы. To a silken softness. You wouldn't believe how much he gave me. What can I do for you, soldier? Need that sword polishing? I'm not a soldier. Then be off Опа, with you. шмайсер I полирует. serve the men of the rock and the men of the rock only. You have an agreement with them? Don't be stupid. I just know which side my bread is buttered. Don't want to be stuck under some pauper when they come knocking. Да, что-то здесь как-то игра до уровня, блин, сюжетки Ubisoft куда-то опустилась. Вот серьезно. Такие же, блядь, вот модельки персонажей просто, и вот это вот все. Чё вообще, я не пойму. Вот сегодня вообще уныло. Просто уныние такое. В плане сюжета сегодня просто уныло. Одиссею, вот реально Одиссею напомнил мне тоже. Не Одиссею, а этот Origins. Вот Assassin's Creed, там где в пустыне. Thank you. I'll go and fetch him. Fetch your fucking ass, bitch. Да уж. Таня, спасибо за рейд. Таня, у тебя нормально стрим работал сегодня? Потому что у меня сегодня стрим, не знаю уже какой раз падает. Нормально. Блин, а у меня просто, я не знаю, уже с какой, 8-й раз сегодня вот это дропается просто в нулину. Блин, да чё тут, куда тут идти-то? Вверх, может, сюда. Не, у тебя одного падает, у некоторых также. Ну, то есть, да, и нет работает, все работает. А вот именно, ну, значит, это что-то с твичом, видать. Если бы это был интернет, то и у Тани было бы то же самое. А так, с мужиками бывает. Да, бывает. Come. But not here. What are you doing, Uncle? Care to explain why you're giving gifts to Kupka's men? Bait, my boy. One cannot catch one's prey without it. And I do believe I've snagged us quite the quarry. I started by asking around the markets as to where I might purchase crystals. I had no luck, of course. It's forbidden to trade in such things. But my uncharacteristic indiscretion just happened to attract the attention of those uniformed ruffians. They took me aside and said they could procure the crystallized sort if I proved I could pay for it. So the pearl was your proof? I thought they'd ask for more. A second-rate specimen like that would only fetch 500,000 or so. A small price to pay for admittance to the underworld. But enough about my little act of subterfuge. What did you discover? That the supply of crystals has dried up of late. And some people seem to think they're being stolen. Meanwhile, members of Kupka's private guard have been spending money all over town.
I'll wager those soldiers you've been talking to have been siphoning off crystals meant for elsewhere and pocketing the profits. I'll wager you're right. We'll meet with them then, just as you arranged, and put an end to the trouble Lubor spoke of. Ha! That preening popinjay thought this would be difficult. It just goes to show one should never underestimate a Rosfield. We'll soon wipe that smirk off his face. I arranged to meet with the soldiers in a secluded corner of the Velcroy, far from prying eyes. Perfect place for a spot of double dealing. I trust I can count on your support if things turn sour. Of course. Why is the tavern shut? Так, петушку в зубы погнали. Faster! Harder. А чё Ауфу не дали куру, я не пойму. Time to fight. Обидно. I'll take it from here. I was beginning to think you weren't coming, my lord. You've brought your contribution? All the silver and stones I could scrape together at such short notice? You brought the whole 500 talents. That was the price we agreed upon, yes? If you've no objections, I'd like to see the crystal. Of course. Right this way, my lord. Not bad at all. You weren't lying about the clarity. But what of security? If I were to be stopped on the road, what guarantee have I that it wouldn't be seized as property of the Republic? Because these crystals are no longer the property of the Republic. You're not buying from us. You're buying from them. And we have no more jurisdiction here than you, my lord. But we have ships, and will gladly deliver to a port of your choosing, now that our price has been met. Royalists, eh? What brings you here? Why, to collect their share of Drake's Fang's blessing, of course. Our nations are allies, and so they are entitled to a portion of the Mother Crystal's bounty. And being such good friends, we elected to increase that portion and share the benefits. And now that these crystals are officially property of the Kingdom of Waloed, we are duty-bound not to interfere, no matter where they might happen to end up next. Did you get all that? They're in cahoots! So it would seem. My lord, what is the meaning of this? Double-crossing dogs. They're not here to do business. Kill them. Kill them both! Так. It's not
over yet, Uncle. Good. I'm just getting warmed up. Зелье нечаянно съел. А, оно на Новый год было. Да, надо грузиться, получается. Изи. Вообще, как бы по максимуму. Изи-чи. Well, that wasn't too bad. How'd you like my performance, huh? I've often played the villain on the stage. I think I did the role justice. Don't you? Greybeard, you were magnificent. The battle scene was particularly thrilling. Such a shame you didn't have more of an audience, but perhaps that's for the best. How long have you been watching? Long enough to witness your uncle's sordid transaction. I hardly expected one so venerable to degrade himself so thoroughly, buying one's way into the confidence of degenerates. Ingenious. This was the trouble you spoke of. The men of the Rock taking crystals meant for the common folk and conspiring with the royalists. Well, now it's over. Indeed it is. The people of Dalamil had scarcely any means of redress against Kupka's men, let alone a foreign army. Until you two came along, that is. Well, we'd better get these crystals back to town. You won't mind waiting with them while I fetch a wagon. It occurs to me that I still don't know your name. Clive. So, Sid the Second is a Clive. I suppose it could have been worse. Well, Clive, you held up your end of the bargain, so I must do the same. Passage through the South Gate, was it not? To tell the truth, you've helped a little there too. Many of the guards have already been redeployed to deal with the issue of their missing comrades. And those left behind have been encouraged to look the other way should you attempt to pass through. Thank you. And please allow me to cover your costs. You still have the purse I gave to the soldiers, I trust? I saw you pluck it from one of the bodies. Oh, dear. Was I really so obvious? And my name is not Greybeard. It is Lord Byron Rosfield, thank you very much. No, thank you very much, Greybeard. Of all the...
Here, wear this. Any friend of mine who sees you with it shall be a friend of yours. Thank you. Не надо. Не надо. And please, feel free to send one of my Stoluses back to your people. Tell them that Rosina Dalamil is back in bed with Sid. Umia lostelan. Tu isakelis. I'm trusting you, Sid. Or should I say, Clive? So be sure not to let me down. I have a reputation to Слушай, Аладдин, ты не быку давай тут, а. Well then, I wish you a safe journey south. Thank you. Not at all. It was my pleasure. Come on, Uncle. Let's go. Да. Уж. Так. Куда тут дальше? Задание называлось, если чё, постарайся не заснуть. Вроде прошли, вроде справились, да? Челлендж выполнили, так сказать. Lubor was true to his word. Fucking gate, mate! Fucking gate is open! Да вот тут перелезть, блять, конечно, никак, нахуй. Типа идешь такой, да, вот смотри, вот сюда. Да, вот так вот залазишь и все, братан. Я не знаю, если тебе там сильно высоко, ну давай вот здесь, как бы, да? Даже не знаю, это что за колдунство. А, ну без кристалла мы ж не можем перелезть, да. Согласен. Странно. Это я, конечно, не подумал. ляпнул. I'm not too late. What is it, Lubor? A question that I neglected to ask earlier. Where is it that you're bound? To Drake's Fang. To finish Hugo Kupka. Just as I thought. Then allow me to share a secret. Drake's Fang is currently riddled with royalists. Talmeki and Walud are allies, and as you have seen, their soldiers work hand in glove. But no nation has ever before allowed a foreign army to make a barracks of its holiest of holies. Not by choice, at least. And there's more. A man on the inside of the Fang has failed to report for several days. I fear there may be more trouble lying in wait for you on the road ahead. Isn't there always? If you're determined to beard the lion's den, then promise me one thing. That you will enter via the mines, where the guard is lightest. I've lost one Sid already. If I lose another, people will start to think me careless. I don't plan on dying. Not before Kupka does, anyway. Well, so long as you have a plan. Может без побочек? Без побочек это только водички, если попить. Хотя водичку тоже можно так попить, что побочки начнутся. Да, вызывай такси, вот. Ready, go? Fly, Ambrosia. Да не умеет она флайт, братан. Она умеет бегать. Блядь. По дорогу смотреть надо.
There it is. Drake's Fang. Что там какой-то некрасивый? А где кристалл? Kupka will be hiding inside. Along with goodness knows how many guards, all on highest alert, you'll need to keep your wits about you if you're to reach him. So be careful. I will, Uncle. Before you go, Clive, allow me to apologize. After what befell at Phoenix Gate and the crisis that followed in its wake, I fled. I retreated to my counting house and danced attendance upon the vicereine in the hope it would bring me favor. I betrayed my nation to save my skin, like the coward I am. And I'm sorry. Uncle, please. Было хоть одно место, которое осталось целым после нас? Да, девственность Джилл, походу. Had I the courage of my brother, I might already have done so. But that ship has sailed. You, however... No. Forgive me, but I cannot. I fight to build a new world now. A better world. Where men can live and die on their own terms. I was raised in a nation that strove to improve the plight of bearers. Only later did I realize that spark of freedom did not arise by chance, but was kindled by my father. You would see me follow in his footsteps. And that is exactly what I mean to do. Not by ruling Rosaria, but by extending his ideals to the whole of the twins. Every soul in the realm may judge my actions heresy. I am certain my cause is just. You really are just like him, you know? Что тут драма, Вуки? Thank you, Clive, for coming back to me. I am proud to call you nephew. В убежище пиво и закуски закончились. This is where we must part ways. Со сигаретами самого молодого, да. Convincing my Canvarian friend to share his considerable talents. В смысле, не я испортил, это был донат, вообще-то. Prove myself worthy of a place in your merry band. Till then. Немногочисленный, вообще-то, за стрим. Ага. Till then. Так что не надо тут ля-ля. Спасибо, Вуки. Спасибо за донейшн. Благодарю. And you, nephew. Спасибо. We have much to catch up on, you and I. I shall expect you to regale me with the tales of all your adventures when next we meet. You can regale me too, Torgal. I'm coming for you, Kupka. Представляешь? Охуеть, блядь. He's coming, чат. Такие дела. Ну, погнали. Сейчас ёбка будет какая-то. Так, юго-западная Дальмекия, в отличие от других исходных кристаллов, что возвышается над землей, клык дракона расположен в горной полости, которую ученые называют Жеодой. Что такое Жеодой? Это как Кадой? Ситизен, сейчас только самое интересное начинается, походу, а ты уходишь. Соболезную.
Ну, если, конечно, мой интернет не позволит. Ты Гурен Лаган смотрел? Сегодня нет. Бля, киберпротезы выдали. Фантомные боли. Что-то все ему руки отрубили, блядь. Он протезами учится пользоваться. Тут не психует. Не будет психовать-то. Туда ее, блядь. О, а это же этот чел, который его спас. Дрыщавый. Peace, Hugo. The table shan't hurt you any longer. He sought to humiliate me. Me! If you hadn't interfered, he would be dead. You truly believe you would have triumphed had the battle continued? Titan would have ground him into dust. And how would he have done that without his head? Shut up! You weren't strong enough, and you call yourself a dominant. Or rather, you did. You mock me, Harbert. Do you see, Hugo? You are weak. Fuck! But so long as that fire burns within you, there is still hope. There may yet be a way for you to take your revenge. Tell me, what must I do? Please, I'll do anything. Just tell me. The heart. What of it? A Mother Crystal's heart is the most concentrated source of ether in all creation. Perhaps you could take advantage of that. Of course, the crystal would not yield her blessing to any ordinary man. But then, you are no ordinary man, are you, Hugo? Clive Rossfield stole your power, but others have suffered a similar fate, and still managed to find the strength to conjure their icon. Like Benedicta Harmon. She too drank of the ether and gained a power beyond human understanding. She did. Сейчас весь кристалл пойдет, сожрет. Дело. I'll do it. My love. I'll avenge you. Run along now, Hugo. You need only follow the light. Muthos is here. Very well, it shall be so. You may leave everything to me, Your Majesty.
Let's bring them from ash. Так, навстречу пиздюлям. Поехали. Серьезно, стелс. Улетаем. Так, один из 5 оставшихся исходных кристаллов Валисти расположен в республике Дальмейки. В отличие от других, не возвышается, тянется к центру. Ну да, это мы уже читали. How the hell did that happen? They've spotted us. Так. They are no match for us уже, чатик. Easy. Мы отсюда пришли. Так, а куда идти? Taken over the entire mine. Да, столб. So much for the men of the rock. Столб просто, я не знаю, катку затащил сейчас. Чуваку. Вот у Готика 2. Не, мне больше Demon Souls напоминает. Шахты эти. И вообще никакие. Странный стелс, совсем нормально. Что за сложность? Средняя, ну, обычная, которая максимально доступная, в общем, которая была. Why?
Бой. Собака загрызла. Лошара. Так, громоотвод. Ну, что у нас? Мы не пользуемся, да? А что это вообще за обилка, блядь? А, мы ее даже не качали. Забей это. Stairs. This must be the way out. Ну, наконец-то. Достойный соперник. Бибоп. Ты что? They won't be sneaking past this one. How did they get in here? Изи. Дальше попытки поцелуя. Да, тут вообще, типа, такое уныние сегодня, пипец. Вот сейчас только вроде какая-то движуха начинается. А так сегодня вот мега уныло вообще игра. Просто пиздец. Какие-то разговоры, какие-то, блядь, ну не знаю. Сегодня прям вот печалька. Но говорят, что сейчас какая-то такая ёбка начнется, что прям вообще отвал жопы просто. Поэтому ждем. Свичмарк, здорово.
штаны слетят. Ну, судя по всему, да. Не знаю, чат так раз это самое, что походу надо запасные штанцы реально. Ну, пора бы, потому что, ну, сколько можно. И это несмотря на то, что полоска еще не заполнена, чат. Не заполнена, понимаешь? Шок, блядь, вообще. Ай. На весь экран. Думаешь, что-то изменится? Я так не думаю. Пофиг, что стамины нет, все равно он доделает анимацию, лол. Да изи. Seems were expected. So this is the power of Muthos. Link.
Тут у вас все сайды делают, конечно. Конечно. Каждый. Did the orcs do this too? I don't think so. Так, сундуки. Будут? Сундуки. Опа, я как знал. Так, а что нам там за медальончик дали? Надо посмотреть. Какой-то там модный с грозой. Увеличить урон, наносимой способностью гроза на 10. Что это за гроза вообще? Гроза. Ну, это хорошая. Мы и пользуемся, да? Мы пользуемся вот этой и вот этой. Мы и не пользуемся. Ну, тогда плохая. Так, у нас есть 2500. Можно что-то вкачать. Допустим, пламя прокачать, да? Шкала ярости. Так, можно улучшить ярость. Угу. Ну, я, наверное, вот это хочу прокачать. Улучшить. Пламя Феникса. What the hell is going on? Are these things here for me? Or for him? Карманник дару. Так, некоторые враги используют способность отвага, чтобы... О, господи, да, блять. Кому не похуй. Нифига. Нормально. Нормальная такая табуреточка. Тут можно, если клубком свернуться, вообще спать. Так, а где он сам-то? Кристалл жрет, небось. Ладно. Нужно повесить на потолок зиккурат.
Пафос. Пафос свой? Да. Чё с собакой? Да и норм вроде. А чё? Так, куда тут? О. Надеюсь, это будуар. You've been busy, Kupka. But where did you go? Нет, не ставим от Сидоровичем на секира. The heart. He's in the sanctuary. I can feel it. Come on, Toggle. Ну, походу, сюда и надо. Я думаю, может, с балкона сигануть, типа. Тогда ладно. Just what I needed. Fire and flame! Не особо электричеством зашло что-то. Nice try. That better be the last of them. Да изи. Я считаю, еще здоровячка какой-нибудь не хватает перед финал боссом, типа. Походу не будет. Или двух здоровячков, знаешь, как-то обычно бывает. Benedicta, my everything. I've missed you so much. Kuka! Да тыкни ты ему в жопу и все. Ну или в спину хотя бы. I swear to you, my love. We will never be parted again. What's wrong with him? You got away from her. Benedicta! Oh my. Oh,
наконец-то битва кайдзю. Сколько можно, блядь. Без рук даже этот, лол, серьезно. А этот-то что без рук? А, вот так. Так, сейчас миллиарды урона, походу, будут, чат. Миллиарды. Как минимум. Ну и спокойной ночи. 586 тысяч. Да, это можно еще, я думаю. Я думаю, еще можно накинуть. Всего лишь 586. Всего лишь. Но это рекорд. Было 300 до этого, сейчас 500. А тут стараться нечем, понимаешь? Два типа атак. Никаких камбух. Никаких там этих, блин, не знаю. Как там? Хуя себе. Это что такое? Размером с полрайона. Так, удержите. Так, для чего? Завладев силой титана, получаете способность сера. R2 плюс квадрат, чтобы вызвать сильный взрыв. Чем дольше удерживаете, тем больше радиус взрыва. Нажмите X, чтобы отменить. Так, эфрит, усиливающий способность сера, неуязвим для атак, однако успешный вражеский удар вызовет взрыв.
нажал, what the fuck. Да нахуй. Нихуя. Ого, блядь. Ты чё такое теперь вообще? Кайдзю, что ли, тут? Иди тоже съешь. Кристальчик. Он бежать 2 недели только до него, судя по всему.
блядь, не так кнопка. Я почему-то подумал, что он ударить, ну, должен, типа, в ответ, а надо было уворачиваться. Даже не посмотрел, прожал и все. Ну, в моей голове это было вот так, да. Не, 600 тысяч или сколько там? 630? Ой, там. Ну, сейчас вообще тихо там, алло. Ого. Это так много очень, знаешь, сколько? Ого. Это, блин, ну это прям да. Бери руку. Сферу сразу. Серу, сферу, как это.
Заряжай гигашар. Тебе просто микротычка на 360 тысяч миллиардов. Просто микротычка. Сейчас будет гигашар. Гигашаром на 541 тысячу тебе, понял ты? Сжигай его нахуй. Так.
тысяч дамага. Что? 2 миллиона... Я ливаю, чат. Я выключаю компьютер, он сгорит сейчас нахуй просто. 2 миллиона... Что? Но это был не смертельный урон, если что, сейчас. Застрял такой. Сюда подошел молодой человек. Что обилочка не сработала. Нормально. Туда. Ether from the Mother Crystal.
сейчас нанюхается. Сколько миллионов дэмэджа. Слабо, слабо. Изи. 2 миллиона. Ебать, это как нахуй вообще? 2 миллиона 700. Вы ебанутые там, блядь. На голову или как нахуй? Без присмотра на 5 минут, да? Понял. Is that you, Ultima? What do you want? Your soul is tainted with worthless human will, yet your thirst for power remains undiminished. With every sip you take, you grow in strength, and soon you shall achieve perfection. I don't know what you're talking about. You will accept us, Mythos. It is inevitable. You were created for this purpose, and you shall serve it. Never! Fight it, Clive! Don't let him in! Consciousness. We see now. Human will is so insubstantial it cannot exist in isolation. You mitigate its weakness by interweaving it with your consciousness. We believed we had merely to purge you of your will to claim our vessel. It appears we first have to sever every thread of the consciousness that supports it. No matter. The time to build a new world is not yet upon us. We will contemplate.
Thank you, Joshua. Да, изи такой. One can no more command the power of ether by drowning in its flood than one can constrain the tides by standing in the sea. I had thought Hugo wiser than this, but it seems his head was full of rocks after all. Titan was strong. Your Majesty. But Mythos is stronger. For 5 years, that man lived only for revenge. Clinging fast to a fiction, even as it swept him into the abyss. One cannot change one's nature through force of will alone. Only the Almighty can do that. Hugo Kupka, the man who gave his life for a woman's head. A fool like all the rest. That the death of a mother crystal should be so beautiful. Some medicine, my lord? I have salves, potions, anything you need. Stop bothering me, urchin. You have some fucking weed, mate. You must consider your health, my prince. If a show of force is needed to keep the Dalmex at bay, you may trust in your dragoons. I beg you to call on Bahamut only as a last resort. His strength comes at too great a cost. The Empire agreed to an armistice with the Republic, and yet the Emperor still plots its ruin. For now, the Dalmex suspect nothing, and as long as I can hold their gaze, war need not be inevitable. But more than that, Bahamut is the champion of the Empire. When our people look to the heavens, the sight of him gives them hope. Forgive me. Даже эти поцеловались, а он нет. That you were my master. But alas. I will always be your loyal servant. НАТО в кадре. Блять. Ой, чат. Should the Council's brazen maneuvering prompt the Republic to tear up their own treaty and launch a new assault, our soldiers would advance to meet them, cutting across the Central Isles, but not in time to prevent their forces from breaching the southern defenses and storming Twinside. And so the capital would become a battlefield. А можно Клайв и Джилл также сделают?
thousands of innocents would die. Успокойся. I cannot allow that to happen. There is one small mercy, at least. You will not be forced to battle Извинись. with Titan. Would that I could avoid doing battle at all. 1,000 pardons, Your Highness. What is it? Olivier has been made emperor. What is the meaning of this? My father's orders. What were they? Quickly! Yes, Your Highness. His Radiance requests that Your Highness maintain position here and... Ah! Terence. Yes, my prince. I must go to the palace. I'll ready your steed. What is it now? Forgive the intrusion, Your Highness. I know you. At ease. We stand in the presence of the Phoenix. You wouldn't want to get your fingers burned. I hope I'm not interrupting. Not at all. Though I admit, I Проходи, did not сними expect лифчик. such a distinguished guest. How many years has it been since the remembrance ceremony? 20? I thought you long dead. Do I address a ghost? Many have told me that I look like one. But no. I'm alive. Just. Prince Dion of the House Lesage, I have a tale to tell you. Несите вино, я не знаю, свечи, блядь. Что стоять-то, как не родные. Честное слово. А нам историю по гону, мы и так ее знаем. Зачем нам еще история-то? Это все и так уже видели. Че он нового-то ничего не расскажет, наверное. Сейчас просто нас на нашу сторону этого переманит. Ой, блядь, опять это душное место. Господи, я ненавижу. Да, еще 10 часов собирания, блин, цветочков, тряпочек, трусиков там и вот этого всего, видимо. Ну, видимо, да. Не, ну, оно сегодня было мега душно. Вот это вот просто, я не знаю. Но оно стоило, чтобы того, вот это, ну, того, чтобы вот это перетерпеть. И посмотреть час или сколько там, 1,5 часа вот этого эпичного замеса двух якадзун, блин, двух кайдзю 50-тысячного уровня и 2 миллиона 700 дэмэджа. Ну вы прикиньте, это ж пиздец. Если будет заливать историю про 2 миллиона урона, какое вино, там только водку. 2, говорит, миллиона 700. Он говорит, серьезно? 2 700? 2 миллиона? Что? Не 2700? Ты не перепутал? Да я тебе говорю, 2 миллиона 700. Он как дал, говорит, ебать. Серьезно? Да, ты вкинься. Нихуй. Подожди, говорит, а как? Я, говорит, сам вообще пиздец. Вот это, конечно, там истории такие, что мама не горюй просто, ё-моё. Ох. Так. Надо сохраниться, я не знаю. Ну, сейф, наверное, был, но мы сделаем свой сейф. Ой, нет, вот так. Короче, я не знаю, чат, кто там записи будет смотреть. Запись этого стрима состоит из 500 тысяч
миллиона 200 миллиардов кусков, поэтому как бы сорян, ну что поделать. Так, мы прошли, с вами написано 68%. 68% сюжетки получается. То есть, ну почти 70, ну грубо говоря, сколько это? 2/3 пройдено, даже чуть больше. Я думаю, еще на пару стримчиков таких. А что пишет 13 часов? Это что 13 часов? Это типа, а что такое? Сыграно. Общее время, потраченное вами на игру. Какие 13 часов? Ты что, больной? Я уже наигранный, я не знаю, часов сколько. Часов 20 с чем-то. Какие 13? Вы что, угораете, что ли? Поротая, короче, консоль. Не покупайте. Не, уже там, ну, у нас 2 стрима было по 8. Это сколько? 16, да. Один стрим часов на 5 был. Это 21. И сегодня сколько мы стримили? С 5 часов вот до 11 часов 6. Где-то 26-27 часов, короче. Вот. Ладненько, чат. На сегодня все. Будем сворачивать эту лавочку. 2 миллиона 700. Я думал, у меня сейчас тут свет выключат на районе от таких цифр. Вроде пронесло, но с трудом, поэтому не будем испытывать больше судьбу. На сегодня все. Завтра стримчик, если будет, то будет Секира. Приходите. Вот, короче, как-то так. Спасибо всем большущее за